Hello there, my name is Richie. Welcome to my channel and welcome to this special language course, Ruhrpott for Beginners. This is a special language course for beginners for those of you planning a holiday in the beautiful resort of the Ruhr Valley, or as the locals refer to it, Ruhrgebiet, or simply the Pott, der Pott. Of course, there is no better place to start any language course than with simple greetings. If you already know some standard German, you will be familiar with the greeting Guten Tag. Please do not use this in the Ruhrgebiet, as it is simply shortened to Tag. Tag. Tag auch. Alternatively, you can also use Mahlzeit. Mahlzeit. Tag. Tag auch. What about bidding somebody farewell? Well, here in the Ruhrpott, we are not so etepetete. We're very direct. Instead of Auf Wiedersehen, you're probably more likely to hear Tschüss. Tschüss. Or, of course, Hau rein. Hau rein, Alter. Or even Bis die Tage. Bis die Tage. Let's listen then to a typical Ruhrpott exchange. Tag. Tag auch. Und wie ist? Muss. Selbst? Ja, auch. Und morgen? Ja. Hier? Ja, alles klar. Tschüss. Hau rein. Module 2. Pronunciation Basics. In the Ruhr Valley language, you will quickly realize that some letters are superfluous. You don't need them at all. Like, for instance, the R, sometimes the S, and sometimes the G. For example, auf der A40 kannst du von Dortmund bis nach Duisburg fahren. Pay attention. It is not fahren, but rather fahren. Auf der A40 kannst du fahren, kannst du Auto fahren. And once you have arrived in Duisburg, wenn ihr in Duisburg angekommen bist, bist du fertig. Something that will be reassuringly familiar for English speakers is that the S on the ends of words like was and das in German, in standard German, are in fact a T. It's wat und dat. Weil dat S, dat gibt es bei uns nicht im Pott. Also bear in mind that ABBA is not a Swedish pop group, but rather it means but. Aber in German. It may sound very complicated at the moment, aber mach dir keinen Kopf, dat kriegst du hin. Module 3. Time for some grammar and some conjugation of verbs. As already mentioned, the people here in the Ruhr area are not that schickimicki. You will notice that you are very quickly per du mit allen. Erst recht mit de Kumpels an der Bude. So therefore, dat Siezen kannst du vergessen. Let's look at some important verbs. Haben, for example. To have. The first person, singular, informal. Hasse. Hasse. Have you. Hasse? Boah ey, hast du das gesehen? Können. Can, or to be able. Kannst du? Kannst du? Kannst du mal machen, aber dann ist das direkt scheiße. Sein. To be. To be. Bisse. Bisse. Wo bist du? Was machst du? Was willst du? Module 4, and we are now looking at some cultural aspects of the language, and you will notice very quickly that das, was der Ruri sagt, ist das Wichtigste von der Welt. Also aufpassen. Here then are some important imperative forms of the verb. Hör mal. Hör mal. Or how about sag mal. Sag mal. Hör mal, was soll das? Mach mal keinen Kokolores. Many visitors to the Ruhrpott make the mistake of thinking that hör mal is a beliebter Vorname in der Region. And it's understandable, because if you are at the Hauptbahnhof and you call into the Menge, hör mal, at least 20 people sind am Umdrehen und sagen, was ist? Module 5. More grammar then. And this is another thing which will be very familiar to English speakers. The present progressive. The Ruhrpott-Mensch macht nicht gerade, ist das gerade am Machen. Ich bin am Machen. Dranne. For example, hör mal, denk dran, dass du den Müll runterbringst. Jaha, ich bin das gerade am Machen dranne, hör mal. Just like im Englischen. I am doing. Ich bin es am Machen. Module 6. Multicultural Influences. As one of the most believed Urlaubsziele in the whole world for many people, the Ruhrpott is of course very cosmopolitan. We are not ashamed of our multicultural influences. For example, we have many influences from Polish,
we don't play Fußball hier, sondern Fusek. Boah, was bin ich froh, wenn das vorbei ist mit dem Scheiß, und wir wieder Fusek gucken gehen können. Also, in the Ruhr Valley area, if you are known for your antisocial behavior, i.e. du bist ein bisschen assig, dann bist du ein Asek. Ein Asek. This is not to be confused with the Bezowski. This is a Russian influence, and this only applies wenn der Hacke voll bist. Here in the pot, we are also very proud of our Spanish and Italian, our Latin influences. For example, the word apparillo. Apparillo. It refers to a device that only zusammen mit dem Pönöppel funzt. Danach kannst du volle Karacho mit dem Ding fahren. However, do not make the mistake of thinking that Mama has something to do with the Italian Mamma Mia. Mama fertig is not a big fat italienische Frau. Module number habe ich voll vergessen. Keine Ahnung. More cultural references then. A very central part of life in the Ruhrgebiet is the Bude. In English, kiosk. An der Bude kannst du Pilzken aus der Pulle trinken. That's right. Even if the Pulle is ein 05er, also ein richtiges Oschi, it's still Pilzken. A small Pilzken. And talking of being an der Bude, you will notice that the grammatische Regeln a little bit freier sind als im normalen Leben. Especially when it comes to Akkusativ and Dativ. An der Bude. Not an der Bude. The Regeln become particularly verschwommen, especially when it comes to travel. Or fahren, as we learnt in another module. Wie kommst du nach Hause? Ich fahre mit der Bahn, aber ich fahre nicht nach Hause. Ich fahre nach dem Opa hin. But be careful. A Nachen is not an alternative Transportmittel. Man fährt nicht mit dem Nachen auf dem Kanal nach Hause. It's merely the grammatical form in Ruhrgebietsdeutsch for nach plus accusative. This is a very important rule. Nachen. Nach dem Opa hin. Nach der Oma hin. Culturally, the Ruhrpott-Mensch is sometimes rather direct and can be rather ungeduldig. Which brings us to a favorite word of mine. Hör mal, Wenne. Hör mal, Wenne. Hör, wenn du nicht gleich hinmachst, dann kannst du was erleben, ey. Don't look at the Ruhrpott-Mensch komisch von der Seite an. Otherwise he's likely to fragen dich, is wat? Is wat? You make him nämlich dadurch ein bisschen hibbelig oder kirre. And he will probably fragen dich, hast du eine Klatsche? Also, do not worry if the Ruhrpott-Mensch speaks of his Kummer. He is not besorgt. Im Gegenteil. He just wants you to aufpassen. Kummer, das ist so. So please pay attention and mach fertig. You don't want him to have die Faxen dicke. Something else which will be familiar for island monkeys like myself from England is that in the Ruhrgebiet it sometimes rains quite a lot. We refer to that as Plästern. Was ist das wieder am Plästern, ey? We don't have the best weather wie auf Malle, aber immer noch besser als da auf der Insel. The Ruhrpott is well known for being very industrialisiert. This is where for viele Jahre lots of Stahl und Kohle produced was. The Ruhrpott-Mensch is very hardworking. Ein richtiger Malocher. Ist es gewohnt, richtig Rabotti zu machen. But that doesn't mean he is rich. That's why it's umso besser if there's something für für lau oder für umsonst. However, on payday, when he has ein bisschen Geld in der Tasche, you will often hear the Ruhri say, hör mal, sag mal, wollen wir noch mal ein? A final cultural module then, and a look at Religion im Ruhrpott. Yes, we of course are talking about Fusek. Then, for many, wichtig ist auf dem Platz. The region is not only known for its industry, but it also has a rich history of Traditionsvereinen. For example, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, Westfalia Herne. But by far the biggest sporting event in the Ruhrpott is when the derby takes place between the top two teams, VfL Bochum and Rot-Weiß Essen. It is that absolute Topspiel of the entire Saison. Thousands and thousands attend the game, even if it's a real Gegurke. The word of Fusek also has contributed to some of the grammatical rules in Ruhrpott-Deutsch. For example, if you are a fan of Herne West, dann gehst du erst an der Bude und danach gehst du nicht ins Stadion, sondern gehst du auf I'm terribly sorry, I can't sprechen this word aus. But I have also heard that there is a mini-derby zwischen den Vereinen aus Herne West und Lüdenscheid Nord. Thank you very much for watching and taking this special Sprachkurs. You are now ready for your Urlaub im Pott. You could also say
Jetzt bist du ein richtiger Experte.